I just arrived with the autobus here in Ullastret. It's in a medieval town with around 300 inhabitants. We have a little wind, blue sky today, and I'm going to show you around this beautiful town. Let's go together. Ich bin gerade mit dem Autobus hier in Ullastret angekommen und wir laufen jetzt mal hier rum und schauen uns dieses mittelalterliche Dorf an oder Stadt. Und es sind 300 Einwohner, 11 Quadratkilometer groß, die ganze Fläche von Ullastret. Nous sommes arrivés ici avec l'autobus à Ullastret et on va voir ce médiéval village de 300 habitants. Maintenant, on regarde ensemble. Ici, les Catalans sont très fiers. Il y a là le drapeau catalan. Ahora estamos en Ullastret, un pueblo medieval, y vamos a descubrir juntos en un pequeño walking tour Ullastret. Buen día.
So we are coming to the end of part 1 of the walking tour in Ullastret. If you liked the first part, give a like, subscribe to the channel, share the video, that other people can see it as well, the beauty of Ullastret. Wir sind angekommen am Ende des ersten Teils der Walking Tour in Ullastret hier. Gebt ein Like, macht ein Abonnement auf dem Kanal, wenn euch der erste Teil gefallen hat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du première partie du Walking Tour ici à Ullastret. Si tu as aimé, donne un like, haz une subscription au canal et compartes los vídeos con otra. Tu compares le vídeo avec d'autres gens qui peuvent voir aussi la belleza de Catalonia. Voilà, estamos al final de primera parte de la Walking Tour ici a Ullastret. Das un like, haz una suscripción al canal, compartes los vídeos con otra gente que ellos también pueden ver la belleza de Catalonia, ¿no? Un feliz día. Have a joyful, beautiful day. Habt einen wunderschönen Tag und joyeuse journée.